Assalamualaikum dear viewer and subscriber. I am Engineer Pasha. Welcome my channel Atlas Automation BD. Dear friend, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা পালস 10 আউটপুট ফিটিউ প্রোগ্রাম করবেন ট্যাপটল সফটওয়্যারের মাধ্যমে S7 1200 PLC CPU 1211C DC এই PLC দিয়ে কিভাবে আপনারা ফিটিউ প্রোগ্রাম করবেন সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ফিটিউ 25% duty cycle, pulse 10 output, 75% duty cycle, pulse 10 output, PTU, 15% duty cycle, pulse 10 output. এই প্রোগ্রামটি কিভাবে করবেন সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমি কনফিগারেশনটা করে নিব। PLC configuration, pulse generating PTU oblique PWM। আমি আজকে PTU প্রোগ্রামটি দেখাবো। pulse generating PTU, আপনি ডাবল ক্লিক করবেন। enable, আমি PTU কে enable করে দিব। enable pulse signal type select PTU pulse A and direction B. Pulse output Q0.0, Q0.0, you select another output, আমি সিলেক্ট করলাম Q0.0, ওকে। pulse output and direction of pulse direction, select Q0.1 pulse direction, okay। It is the another PTU 2, select PTU 1 and friend set up the power on, one reset mode before power off, configuration time for center and distribution IO millisecond, 16,000 millisecond, and cycle monitoring time 150 millisecond. Then communication load, cycle load due to communication 20, and system clock memory, no need system clock memory. Save and go to the technology object, add new object, PTO1, name PTO1, and motion control to positioning axis version B5.0, select PTU1 PTU pulse 10 output and drive
PTU false 10 output, analog drive connection, prototype. Now select PTU and function view and parameter view. Lot of parameter. False 1. Select PTU PTU selection false 1 and lot of axis name PTU1 and drive PTU false 10 output, lot of axis signal type false output, activity direction output, all is okay. Lot of parameter automatically selected. And basic parameter general and drive. Drive PLC PTU signal go to the drive, and enable signal go to the drive, and ready signal go to the PLC, and drive control motor, drive control servo motor, and selected false generating, false 1 selected, signal type PTU false A and direction B, and false output PTU false, and output Q 0.0, and PTU1 direction Q 0.1, and 10 kilohertz on board output, and 10 kilohertz on board output. Select enable output, enabling output select, suppose select false output Q 0.1 and true condition, and extended parameter pulse per motor revolution 1000 pulse, and load movement for motor revolution 10 mm, and parameter permitting direction of rotation, both direction, and you chose positive direction and negative direction, and I select both direction. Enable high limit switch, enable low limit switch, no need. Machine and positioning limit, and dynamic parameter, unit of velocity limit, pulses, you select pulses second, minute, 1 minute, and mm, and now I select pulse SS, and maximum velocity 25,000 pulses second, and mm, and 25 ratio millimeter, and start stop velocity 1000, acceleration and acceleration 48 mm square, and deceleration 48 mm s square, and homing data, input homing switch, you select input homing switch I 0.0
input homing switch, and positive direction, approach velocity 200 mms and homing velocity 40 mms. Activities and passive, active and passive. Okay friend, save this project and go to the main OBI programming window. Motion control. Firstly, MC power block, select. Okay, and second selected MC move jog frequency. Okay, and PTO axis PTO1 and enable I 0.0 and stop mode 0 and status MC power and error MC power. Okay, and MC move jog and select axis PTO and jog, enable jog forward I 0.1 and jog back I 0.2 and velocity 200.0 velocity and front in velocity MC jog. Error MC jog. Okay, fine, no error. Friend, please subscribe my channel Atlas Automation BD and active the bell icon. ফ্রেন্ড, আমার মতো কাজ করে PLC HMI সার্ভো PFD ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোলিং সিস্টেম নিয়ে কাজ করে থাকি। ফ্রেন্ড, আপনাদের ফ্যাক্টরি যদি PLC HMI বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোলিং সিস্টেম নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে
ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা খুব সুলভ মূল্যে পিএলসি প্রোগ্রামিং এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট কাজগুলো করে থাকি। তো ফ্রেন্ড, এখন আমি ভার্চুয়াল পিএলসিতে প্রোগ্রামটি দিব। ওকে, ওকে, কানেক্টেড, লোড প্রোগ্রাম। Checking before loading, loading configuration. Okay, load, finish, yes. Monitoring on off. Okay, all is green, no error. ফ্রেন্ড, আমার হাতে সার্ভো মোটর নাই, সেজন্য আমি প্রোগ্রামটি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাতে পারলাম না। আপনারা যদি প্রোগ্রামটি এইভাবে করেন তাহলে 100% কাজ করবে। তো ফ্রেন্ড, তো যে সকল ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফ্রেন্ড, ভালো থাকুন। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন ভিজিটর, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফ্রেন্ড, আপনাদের ফ্যাক্টরি যদি পিএলসি, এইচএমআই বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে, ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, আপনার সাইডে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এটা হলো বেসিক ফর্মুলা। এভাবে আপনারা প্রোগ্রামটি করবেন। প্রোগ্রামটি করলে আপনার যদি পিএলসি থাকে সাথে, তাহলে এটা 100% কাজ করবে।
আমি ভার্চুয়াল পিএলসি দিয়ে প্রোগ্রামটি করছি, সেজন্য একটু আমি আপনাদেরকে ভালোভাবে আউটপুটটি দেখাতে পারি নাই। তো বন্ধুরা, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।